Molweni, welcome back to my YouTube channel. Welcome back to Ndawoya with uKhanya. Welcome back to my space, Betunana. Yes, it is my space. Betunana. Your space is my space is your space. If you are here for the very first time, welcome. Please don't forget to subscribe. Press that notification button so that whenever we do these videos, Betunana. And don't forget to give this video a massive thumbs up, Betunana. Ungalibali ke ukuba kule topic sithetha ngayo Betunana, ucomment down. Betunana gang, welcome back. Thank you so much for always taking your time, Betunana. Uqonda into yobana mawuke ugqithe apha uhlale nathi. Welcome back. Ninjani Betunani? Oh, ngumgo guys, ngumgo. Kodwa ke Siyazama. Oh, ndiyazama. Siyazama Betunana. I don't even know by date thini. I don't even know ixesha ngubani, ndiyalala, ndiyavuka. For some reason kwezi veki ndilo mntu nje ungena direction, but anyways, as long as we breathe, as long saphefumula, right. Nyana ndibalekile into umuntu uyabreathe na Betunana, umuntu right, you understand. Enye sawuphinda. So today I am actually doing a story time. Hey Betunana, this is the 5th attempt, guys, le namhlanje. So if uyibonile Betunana, ngiqhobele izandla, I managed. First time ndiyenza, I couldn't remember anything because I was in a terrible accident in 2007. So ixesha bekudala ngoko. So I couldn't remember a thing. I was trying to think because I don't like to rehearse. I don't like ukuza nento sendiyigqibile. I like to be me, ndibe lapha kodwa ke ndiplanile. But I was like, I thought ndizawukwazi usibalisa isitori. Ngizange ndasibalisela namntu Betunana. It's one of those things and I've been move on once ndibe right. Unless umuntu ubona into efane or ndibalisa loo nto then ndibalisa. So the second time ndiphinda ndizama uattempta sendiye ndayokhumbula ke ngoku. Betunana sike ndafudumala, ndasike ndashushu. Whoa, hey, umuntu ndafumanisa ukuba hayi ndisemanxeba. Oh, sidlule ezintweni guys, hayi sidlule ezintweni. Okay, by that time ndaqonda kodwa somandla uyintoni na, like ayaphuma lento ndifuna uyikhupha, you know, telling the story bakwenzeka ntoni, and you know, ndasike ndaqonda ulungile bawo, ulungile. I couldn't kuphume into kwaveske kwagcwala nje indumiso. And then okwesine blah. I couldn't even edit. Ndiqonda andisathethi mandithetha le ndaqonda hayi ke impiliso yam ke bandase sokucecele ke. Ndange ndatsho ke ndathi doing the video sometimes repeat. So ndibonile ke uba ndizophila ndiphilele apha kuni Betunana. Anyways, mandingayitsali. Guys, what do you think of my glasses? Kodwa lo makhulu jonga like this nothing. Ukhule ngabantwana, I love them. Like namhlanje ndiqonda make ndizifake ngozingenani. Gqibela niloo nto Betunana, unxiba iiglasses ungekhona. Kudala kasheshwe lokishini. Kusheshwe lokishini. Bazakubekwa selokishini, kusheshwa ngezi glasi elokishini. Mandiyeke guys, ndize serious apha. Contain myself. You are okay, but I think my fellow nazo these glasses at least is what 2007, 24th of October, the year, date, month I will never forget in my life. And 2007, Betunana, I was in a terrible, very bad accident. In the end, ndayifumanayo into yoba ke nditshayiswe yimoto. Ndindwebe kangaka ke Betunana, kuye kuthiwe xa undwebile kuthiwe undwebele nje ubungatshayiswa ngemoto, kodwa ke kwacaca uba ndinguye lo undwebele ungatshayiswa ngemoto cause yanditshayisa. So October I am doing my second year at UWC.
Andithi ke guys, I was doing my second year UWC ndizama ukuthi ndingena UWC 2006. That was my first year. Second year ke ngoku. Ayithethi ukuthi ke academically umuntu waye nandikuqala package nathi ndithanda university ndane package yami endiyihuqayo banzama ukuthi ngandikunyaka wesibini ngoba kuba ke ngo-2006 ibe ngo-2007 right. So 2007 October the 20th, as I'm saying, la weekend ke uye uthi xa userez ke thina abantu besina family zethu eziselokishini ugoduke ke nge-weekend, that's if uyafuna. So ndigodukile ke, and I remember that time izoba lixesha lemviwo, so just nje utsibe ekhaya and then uthatha amandla uphinde ubuyele esikolweni. So awugodukile ke uye uhambe uyobona nee-friends. So kule weekend ke ndihambe ndayobona i-friend, family friend ke eside B phaya eKhayelitsha. So I was very close ke noNontosho wakhe ke uNontosho ungalala ngokuthula because akasekho. So ndiyovizithela yena ke uNontosho eside B. So sibaleke quickly ke noNontosho siye eCenter. Elokishini ke bazawuyazi abantu, I'm sure ilokishi zonke kuye kuthi nge-weekend kuphithizele. I'm not sure whether this was a Saturday or was a Sunday, but kuyaphithizele elokishini abantu ke ngezinto zabo kuyaselwa, kuyathwana imiculo, iipati, iintlombe, imagqongo, yonke laa nto. So kusisiwiliwili nje. So siyesenta ke thina ke siyozithengela ezo nto sasiyozithengela zona xa sibuya. Khona i-main road, I think isuke eMakhaza iyo nibona laa ndlela aba bayazi iKapa neKhayelitsha iyoqhina phaya eside C, laa ndlela inde. So kweli cala lingapha kuzawuba seside B kwa-M, kweli on my right kube ko-BM, right apho uNontosho wayehlala khona ke nefamily yakhe. So sibuye ke apha kwi-main road ke, as I'm saying, kuyaphithizela. So la weekend also into yayisenzeka is that yayila weekend kwakuwine irugby. South Africa yayiwine irugby. Esasiwiliwili sala weekend yayisesiyase-rugby ke. You know xa kudlalwa ke isport Betunana, nabani na ungayihoyanga whether i-soccer, whether i-rugby, but la weekend finally, especially xa kudlala uMzantsi, wonke umuntu ke noyaziyo nongayaziyo kukhwela vudu, kukhwela excitement. So kwakuwiniwe ke izezo zinto kuvuywa, you know, abantu ke be-excited for it. I remember sasimile noNontosho sincokola apha kwi-pavement ke, ziyagqitha imoto and sifuna ke uwela. I think sehle kancinci apha kwi-pavement ke uba sizawuwela ke sizama ujonga izinto. So next thing mna ndivuka iGrooteskuur. Odoctor phezu kwam, imilenze yam ingavumi tu umuva. Ndiziva into yobana nentloko yam iyasindeka, ndibhandeshiwe nje all over. Yabona laa bandage ke, ndibhandeshiwe intloko, ndibona kancinci, like umzimba awuvumi. Ndiyabona ke uba ndandivuswa, ndiyabona ikhona i-excitement ne-relief ke kugqirha lo, and ndibone umama, ndibone uNontosho, friend le yam. Inhloko yam ke trying to understand uba kwenzeke ntoni. Ugqirha ke explain kancinci uba Sibakazi, you were in a car accident. I'm like, car accident? So udoctor ke tries to explain, but I'm so lost. Ndithathwe ke ndiyobekwa ke ku-private room eGrooteskuur apho ndizohlala khona, and ndiyobekwa nento zam ke yonke loo nto ndinento uyinikwa, and then uNontosho nomama balandele. You could see i-mixed emotions ebusweni babo, kind of ukothuka novuya, yonke loo nto. Ibali ke lihamba olu hlobo as babecacisa bona into yobana benisesayibhi noNontosho nizama uwela, kwafika imoto espeedileyo out of nowhere, ize ke ibethe mna. Uyabona, I think ndani-forward kancinci mna apha kuNontosho as basihamba sobabini banaliphambili. So iyo ndibetha, kuthiwa undibetha kayo ke, uyabona xa ubethwa imoto apha kule nto apha efront bonnet, yandibetha imoto, ndatshona ngaphantsi, yandirhuqa, so yanomgama ewenzileyo. Shock of my life as bakubaliswa uba yandibetha, yandirhuqa imoto. Yintsomi kum loo nto leyo. I'm like, okay. You can tell ke as umama ebalisa ke kusihla inyembezi, you know. noNontosho athathe over ke into yobana ke you were lying there ke siqonda into yobana hayi kuphelile ngawe, ukuthela into yobana uyabreatha and you were trying to move.
And then into abayenzile abahlali soloko bebaninzi ke SIB is that imoto izama ubaleka abahlali bama phambi kwayo kanyanzeleka kucelwe le moto binditshayisile into yobana indise. In fact ke yafoswa ngabahlali ndisesayibhi uthi umama ke ayiqhabalaza kwi-security because kubuzwa into eninzi and umama uyabona yena ubambe umntwana akhe and uyambona bana uyastruggle breather and you know I was unconscious. So umama kaphusha ye kwi-ICU and kukho la order ininzi mos izawukwenzeka phaa esibhedlela amanesi khawumapho mama hlala uthi umama ndabe ndiqonda uba andifuni noyazi uthi wayongena endirhuqa ngokwakhe kugqirha ebanjisiwe ke ngabo bantu bengena nabeni kukho laa nto uba akuzungena abantu banga you know umthetho but umama ke wabe ephusha and eventually ke ndade wandibona ugqirha. So it was an emergency ke, so I had to be taken to a Grooteskier ndathathwa i-ambulance ke fast because kuyabona uba le meko le inzima ndabe ndiyofika ke. So that is why ke ndabe ndivuka i-Grooteskier. I stayed there ke for almost 2 months. So eyona nto yayi-major is that nandophukile umlenze but nandophukile apha emlenzeni ke, so icala eli le hip yam ke elathambo le nto bathu abantu bakuthi yintsimbi but ke ndandifakwe there was ipin yoba kuzomila elathambo yayifakiwe ke between ithambo elo. So I had a major injury entloko apha back entloko esekhona ke ezozivubeko bandazi hey ndandinalo bethekile kapha entloko kakhulu ndandibethekile emqolo ndandisikekile ke emqolo. I don't know if nandisikwe ziglasi or ndandisikwe yibona indlela lena. Ndinezigazi ke I don't know if you can see apha ndandingenanwele at all kule ndawo, so sekhona ke ezo zigazi ke but they managed to grow ke ezo nwele ke, so le ndawo nje yonke and I thought andizophinda ndibe nanwele ezininzi ke nezinye izigaba soze uzibone kwezi phone. I think you can see apha ne because yeah ikhona indawo you can see. So hence ndandibhande nje nentloko lezo nalapha ku-forehead yam manxeba ke basically. So ndandikuloo. So imeko yam ke yayimbi to a point that I was told into yobana ii-lungs zam zibethekile ndandisoloko ndikhohlela and ndandifakwe kulaa matshini ke oyi-oxygen ndandisoloko ndilapho. Everything ke bandase ndandiyenzela ebhedini. You can think of uhamba uyokwenza unumber 1 kwangafuna noma ndiphakame ndiphathelwe le sasitya sisilver. Unumber 2 yonke loo nto leyo amanesi ke ndiphethe kakuhle I won't lie. So you know ndandikuloo meko inje ndihleli ke i-2 weeks ke ndisenzwa loo meko ubone kuthiwa uyamunwa ndiphethwe ke njengaloo mntu ke unjalo. So after 2 weeks ke ngoku ndidityaniswa nephysio uba ndizozanywa ihlise ndikwazi uphakama ndihambe. So I could not manage with i-crutches ezi-separate niyazibona mos abantu beyibahambe ngazo. So mna ndihambe ngalaa tafile, nabona laa tafile yabantu abadala ndabe ndiyaphuma esibhedlele ke. So kwakukhona obobubhizi ndandihleli ke nditshekwa kwizikeni. Eyona nto yayi-worse I think zizinto zazenzeka apha ngaphakathi eziba kwakusithiwa umbilini ubethekile. I don't know how but ezo zinto zinjalo and ke naloo nto ke ezo physical scars zangaphandle ke you know nasentloko. So nandihleli nje mna ndisoloko ndifakwa kwezi zikeni ke I'm sure ndandidibana nee-radiographers nditshekhe ndithweni. Nandikwimeko embi to a point that oogqirha babesoloko bebaleka namani. One night I remember kucaba kuthiwa ndophe kakhulu. So amanesi I was struggling to breathe, ndityhafile kodwa ndophe kakhulu, so ndinida ukothiwa igazi limbalwe emzimbeni. Guys, I've never panicked ebomini bam olwaa hlobo. Kwathiwa ndiza kwathiwa igazi I panicked. I think ke engqondweni yam ndandinale nto ithi ndizawuthiwa igazi lomnye umntu lelikabani why. So I think ndandingekho educated ngezo zinto zoba kokuphiwa kwegazi nto but I needed igazi ke ngelaa xesha. Ndaphenika kind of ndingafuni nto but oogqirha ke bandicacisela eventually ndifakwe ke eli gazi ndiliphiwe ndandilidonethele. So ubomi bam batshintsha ngendlela nje efast and I was supposed to be writing because yayi-final exam ngelaa xesha but I'm finding myself esibhedlele I'm finding myself fighting for my life. But ke usomandla elungile yazi umtyholi isigezele you know ubona uba nje
understand uba bekwenzeka ntoni. Umama ke 206 no-sister bam baye bamuva baye Eastern Cape, mna ndashiyekiswa yinto yoba bendifunda e-UWC. So umama had a course awayefuneka yenzile theology, I think kuGatyane Bible School. So that year nje andiyazi uba waza kanjani eKapa, because into ibiye yenzeke ndim obe aye kwi-visits kwelaa cala, because my sisters were there, my brother. So ngokwezimali it only made sense into yoba ndihle ndiyobona bona, but kwenzeka, you know what, uba uyazazi nyhani izinto. Umama wakweli cala, if ever mama zayingekho kweli cala, imagine umama efowunelwa kusithiwa I'm lying esibhedlele or nditshayiswe yimoto, you know. Imeko yam yayimbi kakhulu. Imagine if wayezayithatha kweyiphi imeko yena, you know, ushiya umntana eKapa ezofunda, the next thing, you know, uyomthatha ngebhokisi, because ke yiyona nto wayenoyicinga xa kusithiwa ndikwi-car accident. It hasn't been easy ke into yam esibhedlele, it hasn't been easy, but ubawo ke, you know, wandinceda, you know, to a point where oogqirha, kwakungenoogqirha ngoogqirha mos bezotshekha imeko yam, and eyona nto babengayibhilivi into yoba ndiphila kanjani ndibe ndinezikazi endinazo entloko, and they would see umqolo wam and bazawubona nendlela endibetheke ngayo, you know, and nasemyenzeni yam bebona imeko. So ukhona ugqirha wayede andibuze into yobana uyazazi uba unelakhi kanjani. I don't know how namhlanje kusithiwa u-alive, but indlela esibona ngayo izikazi zakho, indlela esibona ngayo ubetheke ngayo, nendlela eripotwa ngayo uba yenzeke kanjani i-accident, it's impossible into yoba ube uyaphila, but ke uyaphila. Zezinye zezinto ezandiqinisayo ezo ke, you know, hearing i-report enjalo. So I think kwinyanga yesibini ndadischarjwa ke esibhedlele, which i-checkups zam were so regular, sentsho uba yayiba every week, you know, every week kufuneka ndisesibhedlele, every week I had a lot of support from, you know, xa ukhonza nabantu, they become your family. Abazalwane, I had a lot of support from my friends evarsity. I had a lot of support ke yezihlobo zam zasekuhlaleni, to a point that umama uXhaso notata uXhaso bandithatha ke bandihlalisa nabo endlini yabo. The main reason ke ababendenzela loo nto into bandihlale kwikhaya where ndizokwazi ufumana i-transport bamane bendiza kwezi checkups zingaka, you know. And because that time ke bendisothukile, so I was even scared of i-public transport, because if ndandiye ndabuyela ekhaya endlini ndandizawusebenzisa i-public transport. Bathatha futhi bathatha mna nomama, because mama had to see me every day, so sihleli phana ke, you know, mose mission. And the nice thing is that kule ndawo kuthandazwa kuyo, that has helped me a lot, because I didn't go through into ye-counseling, but that was counseling enough for me, ukuhlala kwindawo apho kuzawuthandazwa oko, and also indawo apho, as I'm saying, kwakusemission, so babekhona nabanye abalingana nam, the likes of Otsuki, or Annelisa were there, Olthando, and Osisnozi, baninzi kabanye ngababiziyo, but the environment nje yayi positive, and the environment yabantu abathandayo. So yeah, that support for me was, you know, andiyilibali, kwakuhlekwa kwakugezwa, you know. I had lost a lot of weight, senditsho uba you could tell uba ndandibuthathaka, kulaa nto yoba ndihamba ngezikratshi. I remember every time ekuseni umama uXhaso had to wake up before abhangele andise kwi-checkups zam, either ndandithathwa ngumama uXhaso okanye ndithathwe ngutata uXhaso noLthando, ingabantu abasoloko bendisa kwi-checkups zam ke. You know, abantu baqale babheke emsebenzini baphinde bayondithatha. So the support nje yona yodwa yayingumangaliso, and yenye yezinto eyandiqinisayo. After then ndabe usisinandile ndilindele, because I think kwakusiya kuba ngoDisemba, so befanele into yobana ke bona ke or ifamily yakwaXhaso izawubheka ezilalini, so ndithathwe ke ngusisinandile wandihlalisa kwakhe, you know, naye efuna, wonke umuntu nje efuna into yobana ndibona ndi-right, and I think babothukile, you know. I-character efana neyam, you wouldn't expect uba ndibe ngumuntu helpless, mina ungakwazi uzenzela nto, and kwangekho mntu wayecingile, you know. I was full of life nje growing up. That time I think ndikwezi age zo 21, 22, so kusajongwe lukhulu, you know, ndisevarsity ndiyafunda, and
people knowing into yobana xa ufunda come from i-background zisuka kuzo thina kujongiwe into yobana if ndasaziwa njengonceshi, if unceshi can do it uzawunceda ikhaya lakhe. So now ndikule meko, but ke uSomandla walunga kakhulu. Enye into eyendikhathaza is that oosister bam bona babese-Eastern Cape, we took time baxelela ke ngale nto because asiqonda uba bazothuka. And ke ngelaa xesha ke kuyintlantla into yoba kwakungekabikho izinto ze-social media nezaa zinto zoba abantu befota kuqala izinto bazifake kwi-social media ke besithi sorry, akusebuhlungu, akusithini akuthini, so zazingekho. So babelindele uba bave kuthi, and I think ngelaa xesha babengenazo ke bona ke neefowuni. My brother wayeseSaldane, yena he came down naye wazondibona, brother moze emva kwam. So my family nje knowing into yoba ndikule meko but ndibacingela the most bona, because mna ndiyaziva intlungu, ndiyazibona when I'm recovering. But to them ndandicinga laa nto uba bahleli nje ezingqondweni bona trying to think into yoba kunjani and abekhona phambi kwam. But ke the last time ndisiya futhi kwinto edibene ne-check-up, as uba ndisithi kwakuthiwa ndibethekile umbilini, there was a fluid eyayichithekile apha ngakwii-ribs zam, so yayibangela into yoba ndisoloko ndikhohlela, so I had to go phana ndiyodrainwa ke. Oh guys, yayibuhlungu loo nto leyo. Uyabona kwizinto zonke endiye ndithi go through zona ezidibene nogqirha ezibuhlungu, hayi leya. I had to go back so that ndiyodrainwa ke le fluid. Yo guys, inaliti engaka that has to go through apha sentshuba ingene kwii-ribs, mntakabawo uyivela sound krolo kanqayo trying to find le ndawo ine-fluid, as a result andihlalise laa gqirha phantsi, aphinde athi sisi relax because imeko senda ndikuyo zintlungu, relax sisi, emva koko sawuphinda sitraye. I think utraye kade kakathathu le fluid but ingade ibhaqeke, but xa bekwiscan bayayibona. Hey, bandazipromisa right there uba ndizophinda ndize kule nto yakwagqirha, uyayazi. Ndathi Somandla bandincedwa nguwe, andiyazi kanjani but andizophinda mna ndizokrolo komnqazi ezinaliti apha. Yho, yayiyintlungu mani, bandase uve intloko le yam yonke iyatshisa and uba ifluid ibe ikweli cala. Ndadicide, I think ndandihamba noLuthando that time, and I said to uLuthando, Thando, bandenzele enye appointment but I'm not coming back, I was positive kona into yobana hey andizukwenzeka nto, zazininzi into ezithethwa la fluid later on in life. As a result ngoko benanxa ye-age ke ndiye ndithi xa ndifunyenela ukhohlokhohlo ibuyela ndithi, yho siyazikhumbula 13 years ago you were in a car accident, zange wadrainwa la fluid. Ndiqonda uba yho lo fluid nosibona uba mayithina ndiyistill. So ke ibuye laa nto yoba ndandingazange ndiyigqibezela into yayithethwe ngogqirha. Ndiqonda uba xa ndikhohlela ndimane ndichaza notaka yentle into yoba yho myenam kaloku kwakho laa fluid ingazange idrain. Yho kancama fluid but indirayithi uba xa ndikhohlela ndiyayicinga laa fluid uba zange yakhula. Thank you so much Betunana. Till the next video, the Betunana Nation signing out. Bye bye.